Ходячие мертвецы. Эпизод 1. Новый день. Машины еще ездят. И мы тоже поехали. Не смотри на меня так. Well, I reckon you didn't do it then. Какое имеет Does it значение? really matter? Nah, not much. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the I didn't do it. И что And ты what do you say? отвечаешь? I say, yep, I know you didn't. Нужно осмотреться. Привет. I followed your case a little bit, you being a making boy and all. И что What do you думаешь? think? I'm just glad I chose law and not order. Big messy trial like that. Even if Большие it was грязные innocent, суда. a lot of what happened can't ever be undone. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my 6th year. You meet your wife in Athens? You want to know how I see it? Sure. Regardless, could be you just married the wrong woman. Помолчим. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. That's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Damn. Man, not even close. They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. Чувак, там This one's чувак. a bit less depressing and a bit more hilarious if I do say so. This other Блин, мужик. А он никак не отреагировал, между прочим. Я уже играла один раз в эту игру и не хотел бы попробовать другой сценарий. Помню, мне тут было жутко страшно. Было беспомощно. Такое чувство. Я думаю, этот полицейский вполне мог знать, кто виновен, а кто нет.
Потому что у людей вырабатывается шаблон поведенческий в мозгу. И он понимает, кто есть кто. Но это не касается психопатов. Так что в большинстве случаев, скорее всего, он был бы прав. Hey! Hey, officer! Are you all right? I'm still cuffed back here. Он тебя не слышит. How the hell did he have his gun out? Ты уверен, что он достал, и оно не выпало? Выбираемся. Пей. Еще. Еще. Все, вылазим. Need to drag myself out that window. Тут такие осколки, что можно вполне порезаться. Все это может плохо закончиться. Вот так. Еще и с ногой поврежденной. Ай. Страшная сцена. Возьми патрончик. Зарядить ружье мы сейчас не можем, так что я сразу пойду к нему. Офицер? Да, опасный, напряженный момент. Давай второй. О-о. Ай. Уходим. Да. Не беспокойся, сейчас все сделаем. Ведь. Странно, он тебя не ну да ладно. Направление ружья было как будто в сторону. Все, ты застрелил человека? Девчулька. Стреляет. Да, ты стреляешь. Ой. Ну вообще ружье можно было взять с собой, хотя бы отбиваться им как палкой. Или опереться о него. Мне сейчас и костыль мог бы не помешать. Хоть бы что-то в руках было. Вроде катастрофа недавно случилась, столько трупов. Не могли бы и проломить этот забор? Или нагнуть его и потом перелезть? Вот они нас напирают. Или по дереву как-то перебраться. Ну, они глупенькие, конечно, но могли. Hello? Anybody? Эй, кто-нибудь? Ходячие мертвецы.
Эпизод 1. Новый день. Машины еще ездят. И мы тоже поехали. Не смотри на меня так. Well, I reckon you didn't do it then. Какое имеет Does it really значение? matter? Nah, not much. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the, I didn't do it. И что And ты what do you say? отвечаешь? I say, yep, I know you didn't. We got what looks like a 1091E here, B3X285. All contacts will be Нужно осмотреться. out for 91B in the area. Привет. I followed your case a little bit, you being a making boy and all. И что What do you думаешь? think? I'm just glad I chose law and not order. Big messy trial like that. Even if Большие it was грязные innocent, суда. a lot of what happened can't ever be undone. Be advised, medical personnel en route to Hartsfield, various 10 and 20 coming in. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my 6th year. You meet your wife in Athens? You want to know how I see it? Sure. Regardless, could be you just married the wrong woman. Помолчим. Riot in progress. All officers are available for incoming 217. Rolling calls and dispatches to all locations. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where All you're sitting. officers are available for incoming 217. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I'll tell him he's got to stop. That's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Man. Man? Not even close. They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. Чувак, там This one's a чувак. little bit less depressing and a bit more hilarious if I do say so. This other Блин, мужик. А он никак не отреагировал, между прочим. Я уже играла один раз в эту игру и хотел бы попробовать другой сценарий. Помню, мне тут было жутко страшно. Было беспомощно. Такое чувство. Я думаю, этот полицейский вполне мог знать, кто виновен, а кто нет. Потому что у людей вырабатывается шаблон поведенческий в мозгу. И он понимает, кто есть кто. Но это не касается психопатов.
Так что My leg. в большинстве случаев, скорее всего, он был бы прав. Hey! Hey, officer! Are you all right? I'm still cuffed back here. Он тебя не слышит. How the hell did he have his gun out? Ты уверен, что он достал, и оно не выпало? Убираемся. Пей. Еще. Еще. Все, вылазим. Need to drag myself out that window. Тут такие осколки, что можно вполне порезаться. Все это может плохо закончиться. Вот так. Еще и с ногой поврежденной. Ай. Страшная сцена. Возьми патрончик. Зарядить ружье мы сейчас не можем, так что я сразу пойду к нему. Officer? Офицер? Shit. Да, опасный напряженный момент. Давай второй. О, Officer? ай. Holy shit! Уходим. What in the hell? Да. Get away from me! Не беспокойся, сейчас все сделаем. Shit. Where are you? Ведь Don't make me do this! странно, он стрельнул, ну да ладно. Направление ружья было как будто в сторону. Все, ты застрелил человека? Девчулька Go get someone! There's been a shooting! стреляет. Да, ты стреляешь. Ой. Ну вообще ружье можно было взять с собой, хотя бы отбиваться им как палкой. Или опереться о него. Ну, сейчас и костыль мог бы не помешать. Хоть бы что-то в руках было. Вроде катастрофа недавно случилась, столько трупов. Не могли бы и проломить этот забор? Или нагнуть его и потом перелезть? Вот они нас не упирают. Или по дереву как-то перебраться. Ну, они глупенькие, конечно, но могли. Hello? Anybody? Эй, кто-нибудь? Fill one of those teacups with some bourbon if I could. Да-да. Снять стресс. No ladder. I'm not getting up there anyway. This leg the way it is. Help! Help! Ну, орать, наверное, не стоит.
привлекать тем самым внимание. Maybe I'll just go for a dip. Плавать бы сейчас. Maybe I should just check Пожалуй, мне inside the следует house осмотреть through the дом glass через door стеклянную дверь, before прежде чем wandering out бродить into по the району. neighborhood. Somebody! Yell if you can hear me! I wonder if anybody's home. Можно было постучать. Hello? Anybody home? Привет, есть кто дома? Need a little help. Мне нужна небольшая помощь. Hello? There's something going on. Здесь что-то происходит. А то непонятно, да? Coming in. Я вхожу, не стреляйте, ладно? Хорошее предупреждение, там вполне могли быть вооруженные люди. Ай, эй, я не грабитель. I'm not an intruder. Ни один из них. Or one of them. These people might need Похоже, этим людям нужна помощь больше, чем мне. Ну, кровища, как положила бы сразу, что здесь зомбяк. Тут были дети. Привет, единорожек. It's fake. Damn. Не настоящий, черт. Jesus. Господи. Аккуратно. Ага. Еще сотряс не хватало получить. Или заражение крови. Есть в кровище. Вот кровище, кстати. Хочешь ничего не сказать? The Marshalls. Адрес отправителя — отель Марш. Это индекс Саванны. That's the type Ну, of такого note рода you'd leave записки a babysitter. оставляю няням. What's that beeping? Пикет? Это рация. Наверное, про пикет. Ладно. Нужно обыскать все. Это же зомби-апокалипсис. Так, мы посмотрели. Нож бы взял. This place has been ransacked. Just about Воровали. anything worthwhile is Ну, gone. тем более... В лонгдарке зеленый чай бы пригодился. Ну да, вода тебе нужна сейчас. Потеря крови как-никак. Ничего нет, да? Тут ничего нет. Хм. Так, тут. Ну ладно. Вроде бы ничего. Ну, записку мы уже посмотрели, да? Нельзя ничего больше, да, ничего не знаю. Не знаю, потом к тебе подойду. Furniture overturned, blood Мебель everywhere. перевернута, кровь повсюду. Jesus. Боже. Вот дверь, кстати. Не хочешь выйти? Редкий рисунок. God, that kid lived Господи, here. здесь жил ребенок, а по единорожкам непонятно, да? This whole neighborhood is Весь район deserted. опустел. Какого The черта? hell? Я теряла. Странно, что есть электричество, как бы... Откуда? На электростанции что, работает? Maybe there's something Наверное, on там there. что-то есть. Окей. 3 новых сообщения. Сообщение первое. Оставлено в 17:43. Привет, Сандра, это Диана. Мы все еще в саванне. У Эда произошел небольшой инцидент с одним парнем возле отеля, так что нам пришлось отвезти его в больницу на обследование. В общем, он недостаточно хорошо себя чувствует, чтобы ехать сегодня назад. Так что мы останемся еще на один день. Большое тебе спасибо, что присматриваешь за Клементиной, и я обещаю, мы вернемся до твоих весенних каникул.
Второе сообщение в 11 вечера. Боже мой, наконец-то. Я не знаю, пыталась ли ты связаться с нами. Ни один звонок не проходит. Они не позволяют нам уехать и ничего не говорят об Атланте. Пожалуйста, пожалуйста, уезжайте вместе с Клементиной из города в Мариетту. Мне нужно вернуться в больницу. Пожалуйста, дайте мне знать, все ли у вас нормально. Третье в 6 утра. 7 практически. Клементина, детка. Если ты это слышишь, то позвони в полицию. 911. Мы любим тебя. Мы любим тебя. Да, грустно. Родителям точно хана. Ну как, мы не знаем, может они спаслись, конечно. Huh? Hello? Алло. You need to be quiet. Окей. Ты сам идешь? Are you okay? I'm okay. They tried to get me, but I'm hiding until my parents come home. Как давно, интересно, она ждет. What's your name? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. How old are you? 8. And you're all alone? Yes. I don't know where anybody is. How old are you? I'm, 37. Okay. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Are you safe? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. Оу. Уходим. Аккуратно. И все, он тут мог умереть вообще-то. Ай. Валентина, дай мне молоток. На. Да. Еще. Еще, я не уверена. Еще на всякий случай. Все, ок. Прости, Клементина, что тебе пришлось на это смотреть. Man. Блин. Hi there. Хорошее знакомство. Ты убил ее няньку. Did you kill it? Она была чьей-то дочерью. Да. Yes. It's okay. I think she was a monster. I think so too. Мне тоже так You've кажется. been all Ты by была одна yourself все through это this? время? Yeah. Ага, я хочу, чтобы мои родители вернулись домой. I think that Знаешь, я might be думаю, a что это little займет некоторое. You know? Oh. Look, I Слушай, don't know what я не happened. знаю, что произошло, но but пока I'll я look буду after you присматривать за until then. тобой. What should we do now? Что нам теперь делать? Так, уйдем к солнцу, поищем помощь, We need пока to не find стемнело. help before it gets dark. Нельзя Yeah. в ночи It's not ходить. safe at night. Днем безопаснее, конечно. Let's go. Stay close to me. Я ночью точно не пойду. Я хочу поменять некоторые решения, но все-таки ночью я не пойду. Пойдем? Взял бы что-нибудь с собой.
I ain't never getting home to mama at С this такими rate. успехами никогда не поведу домой к маме. Вот Well, отстой. it's hot this night. Обстановка накаляется. What's the matter? В чем дело? Should I stay? Мне остаться? I don't Что? want to sleep in Я the не хочу treehouse сегодня tonight, ночью спать в but I домике don't на know if дереве. I should leave. Но я не знаю, What if стоит my ли уходить, parents что come если home? мои родители вернутся. Я не оставлю I won't тебя leave you одну. Well, let's go somewhere safe Давай that's найдем close, безопасное место где-нибудь okay? поблизости, That's a ладно? good idea. Хорошая идея. Hey, man! Holy shit! Don't eat us! We're not gonna hurt you. Yeah. Thought for a second Мертвецы you не were говорят, both если gonna что. give us the chump. Мы ищем We need помощь. help. Are you trying to get out of here? Because you should be. Those Да, things are all отсюда, over the damn отсюда. place. I haven't seen anything as gnarly as this neighborhood since downtown Atlanta, 15 miles Много back. диалогов не I'm всегда Sean. буду читать. Sean Green. Шон Грин, окей. This is Clementine. Ли, Клементина I'm Chet. и Чет. We shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way, and we'll take you and your daughter out of here Да, and давай. down to my Ой, family's там farm. зомбарь It валяется. should be safer there. I'm not her dad. I'm Просто just some прохожий. guy. Some guy? Yeah. Просто парень. Да. She's alone? Она одна. Let's get going. Staying Давай here for too собираться. long is a Глупо. mistake. Глупо просто стоять здесь. What do you want to do? Ты как хочешь. Я... Ну ты же не можешь ее оставить одну, The правда? monster's coming. We gotta go. Не спрашивай. Quick, let's go. Что жать? Ведь... Эть. Ну, блин, мужик мог бы и помочь. Че-то. Почему он не помогает? Девочку перекинь. А, внутри, ну ладно. For just some guy? Я просто парня, ты сегодня спас кучу жизни. Hey, Sean, I'm gonna run on home. My mama's gonna be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. It was nice to meet you both. Угу. Такие милые. Thank God you're okay. Слава богу, I ты was в worried порядке. it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. Well, Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you then. А это кто? You've brought a couple guests. Да. Your boy's a lifesaver. Твой сын Glad he спас can нас. be a help to somebody. Рад, что он So смог it's кому-то just you and помочь. your daughter then. Ты и твоя Oh, дочь. not his daughter. Не его He's, дочь, well, он just просто парень, some который guy нашел who ее. found her alone. Honey, do you know Милый, this ты man? знаешь этого человека? Он же только что сказал, что это просто... Yes. Okay then. Хорошо. Well, looks like you hurt your Похоже, leg ты pretty сильно bad there. поранил ногу. Yeah. А с ней It's что-то doing не something. так. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. Могло быть и хуже. That's what it sounds like. Seems like things got awful bad in the cities. What did you say your name was? Ли. It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. Herschel Green.
How'd this happen? Авария. Car accident. That's so. Where were you headed before the car accident? Отъехал до аварии. Из I was Атланты. getting out of Atlanta. The news says stay. Yeah, well, that's a mistake. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who were you with? Кем ты был? С девочкой? I was С with a офицером police полиции. officer. He was giving me a Он ride. подвез меня. Awful nice of him. I'm an awful nice guy. House is full up with mine. We got another displaced family of 3 sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there when we're done here. I didn't Хорошо, get your верит name, мне. darling. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after her until we find her parents. Хорошо, что он не сказал, что он Hey, преступник. Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't Нужно seem поставить necessary. ограду. I don't know Не what you упирайся, saw on мужик. TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is Не yet. ругайся при девочке. Твой сын Your прав. son's right. You're going to want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. Я видел That мертвых chick's людей, found a couple of ходящих. dead people. Следовал пару Well, мертвых do what you людей. think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it. Really. I already said okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. And if your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. Инфекция — это очень What do плохо. we do then? We'll Антибиотики, probably чё? just have to shoot you. We'll clean it, redress Мы it, and промоем it'll be ее, fine. перевяжем, и все будет в Okay, порядке. that'd be perfect. There's Шутник. blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow, which way you think you're headed? Куда ты отправляешься? Towards Macon, I Мейкон, suppose. я думаю. All right then. Ну и хорошо. It smells like Навоз. Manure. manure? Навоз? Like when Это a когда horse лошадка pops? Just какает? like that. Именно так. I miss my mom and dad. Чай по-моему, I bet, Clem. Сомневаюсь, Клем. How far is Savannah? Саванна далеко? Pretty far. Далеко. Oh, О, ладно. okay. Наверное, эта кепка ей дорога. Фанаты бейсбола. Возможно. Жену он потерял. А как именно, я не помню. Выясним. Hey, get up. Чувак, привет. I'm itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm, not her dad. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of a fence. There's a tractor and Не everything. люблю этого мальчика. We better get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. Не слушается или крякает? Quacking. Крякает. See? The word is you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Возможно, посмотрим, We'll как see how things shake out with поведут this дела. Herschel guy. Good luck with that. He's a hard ass. Honey, Duck, this is Lee. And, what's the girl's name? Clementine. Clementine. Ему бы постараться. Весь в кровище. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. Да, чувак, молодец. Заботится. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool. Duck and I will hop to it.
I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. Давай поболтаем со всеми. Hey there, girls. И девочки. How did you handle getting through the Как вы city? прошли через город? Kenny just drove. Кенни просто поехал. Мы могли помочь многим людям. Мы просто довели некоторых людей. Просто... Да, ужасно. It's okay. Все нормально, все хорошо, тебе не обязательно рассказывать. Я хочу завтра вернуться домой, даже тогда не смогу забыть, через что мы прошли, и пришел Даг. Она выглядит уже в возрасте, кстати. Все было плохо раньше, плохо сейчас, но это другое, понимаешь? Ну разве раньше? Блин, я не тот вариант выбрал, ладно. Это состоит из разных цветов. Кать. Ладно. You two actually look relaxed. I think we're doing just fine. Clementine was just telling me about first grade. Oh, how's that? Ну и как там? Просто, да. Yeah. So, you're good? Anyway, it's almost like we didn't see people eating each other for the past 3 days. It's peaceful here, no? Надо Клементина первоклассница. Чем ты занималась? I'm a veterinarian back in Fort Lauderdale, like Herschel here, except more with dogs and cats and Значит, Herschel лошадей лечил. I used to teach up at the University of Georgia. We need to hope that we can go back to our jobs soon, Lee. Back to normal. It can't stay like this. Был преподавателем. Yeah, my mistake. Да, я был неправ. We'll all be home soon. Back in a bit. Okay, Lee. Клементин. Хорошо проводишь время с Катей? Да. Ну, ей неплохо. Хорошо. Так. Говорим с тобой. Hey there, Kenny. Кенни. Нужна помощь? No, I think I got it. Do you need any help? What do you mean? I mean, in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids of your own? I think I've got it handled okay. As long as I keep Я her safe, справлюсь. I think I'm doing all right. With those things out there, maybe, sure, that's enough. But you gotta ask yourself if you're the type of guy who can do better than that if her parents don't show up. Да, мудро. I'll keep that in mind. Да, пофиг. How's your son doing? Good, I think. Kachi's got a Мы sister были up в in гостях у Memphis. сестры Кати в Мемфисе, возвращались домой. На одной заправке какой-то парень схватил моего сына. Я думал, что он хочет похитить его. Через пару секунд я подлетел к этому подонку и позже. Слава богу, я был там. Мы увидели много тел до того, как наткнулись на Herschel, но у нас крепкая семья, и никто не сможет осуждать нам. Какие планы? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Government will start handing out shots and the National Guard will blitz things. On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess. You've got a boat. I'm a commercial fisherman, catching mackerel, dolphin, whatever's biting and paying. Kachi wouldn't be wild about it, but the boat's not that bad. See you. У Кенни есть лодка. Так. Сценарий мы проходили. Животных жалко, нельзя посмотреть. You know how to drive it? Sure don't. I can give you a hell of a critique of the U.S. Farm Bill, though. I'm good. How you doing, Duck? Good. I'm gonna drive the tractor. I'm the foreman. Lift with your back, Sean. Я знаю, что случится, но... Do you Что поделаешь? think this thing will keep him out? Not yet.
I'm planning on coming back through on a fortification pass, if you will. We'll lock this place up good. It's just whatever scraps I could find around the property. Да, заборчик у вас не важный. Hey, Lee. Need a hand? That'd be great. If you could cut those 2x to length, that'd sure speed things up. Вам нужно больше забора, поверьте. My dad doesn't know how bad it is. No, he doesn't. I saw a guy in Atlanta kill a kid. A boy. Just shot him right in the face. Was the boy one of the walkers? I don't even know. He was either attacking the guy or asking for help. He didn't even hesitate. He just turned, put the barrel of the gun right between the kid's eyes, and pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had to off one yet? Oh, I bashed a poor girl's brains in. Whoa. I couldn't do that. I'm just glad we're getting this fence built. Dad just wants to keep the family safe and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. How about yours? How's your family? Not too close with my family. Oh. Well, they weren't in Atlanta, right? So that's good. That's probably all I need cut for now. Thanks. And Sean, thanks again for the ride. No problem, Lee. Couldn't leave you behind. Anyway, when you see my dad around, he might want some help in the barn. Hey, Lee. Still need a hand? I'm good. Maybe go check on my dad in the barn? How you doing, Duck? Good. I'm gonna drive the tractor. I'm the foreman. Lift with your back, Sean. Shift не работает. Привет. Что на меня так смотришь? Я знаю, ты подозрительно How'd you кривый. get out of Atlanta? Как ты выбрался из Атланты? I got На a ride and then I машине? was in a wreck. I walked until your boy found me. Well, you're no worse for wear. This farm's a nice plot of land. Had you told me 20 years ago I'd still be doing this, I would have told you that you were full of crap. Never was a plan, having a place like this. It was in the family, and I guess so was I. Family's important. It's all that matters. You agree with that? Was brought up to, yes. Where's your family now? Он не агрится пока на меня. Wife, girlfriend? My parents are in Macon with my brother. Well, I hope they're all right. But now you've got this little girl to take care of. Clementine, is it? You just stumbled up on her? Yeah, I was looking for help in her house. Can I give you a piece of advice? What is it? I don't know who you are or what you did. Let's say things don't get better back in the cities, or they get worse before they do. You're gonna have to depend on the honesty of strangers if you're gonna make it. And if those same people get to questioning yours, you're gonna be in trouble. Oh, and I'd start checking the attitude, friend. Но он за честность. Go! I'll get my gun! У него есть оружие.
Ладно, я... Ага. Блин, как я помогала, как не было. Ага, вижу. We'll stitch you up. It almost got me, man. Lee tried to save me. I know, son. Да, они добрались до тебя. Ну, в прошлый раз я помогала малому, но этот малой, он просто притягивает к себе все неудачи. И он очень глупенький. Блин, какой злой. Sorry. Your son is alive. You don't get to be sorry. You tried to help him, but this piece of shit let him die. Блин, ну чё ты? Я понимаю. Раз, два, три. Никто не виноват. The hell I can't. You watch your back. Until it's your daughter and you need his help. Please. Just go. Get out and never come back. Ну что ж, мы все вместе поедем. Он слишком вспыльчивый. Я не хочу играть на хардкоре, знаешь. Типа, винить эту семью прям целиком и полностью. Да, я не люблю этого пацана. Что ж теперь? Не хочу быть подонком. Я хочу быть правильной. Блин, заткнитесь. Вы еще не поняли ситуацию? Вот. Это начинается. Такой хлипенький замочек. We can't take risks like this. And we can't just let people die either. When I say that door stays shut no matter what, I fucking mean it. We don't know who these people are. They could be dangerous. У нас дети вообще-то. Worse, they could have let them right to us. We have kids with us. I see one little girl. What is it? I have to pee. I'd go out there again in a second. In a minute, Clem. They've got kids, Lily. Those things outside don't care. Maybe you should go join them then. You'll have something in common. God damn it, Lily. You have to control these people. Carly and Glenn just ran out there. She's not wrong. They took a risk. Yes, we did. And we appreciate it. Now let's settle down. Давайте успокоимся. Son of a bitch.
One of them is bitten. Он не укушен. Hell, he wasn't. We have to end this now. Over my dead body. We'll dig one hole. No, I'm cleaning him up. There's no bite. He's fine. Don't you fucking people get it? We've already seen this happen. We let someone with a bite stay in, and we all end up bitten. Shut up. We gotta throw him out, or smash his head in. Kenny, stop him! What do we do about this guy? Что нам делать с ним? Just a boy. It's... Lily, I'll handle But this. your heart, Dad. Договоримся. You need to calm down. We reason with him. With the bloody end of an axe handle, maybe. Nobody threatens my boy. Everyone, chill the fuck out. Все, успокойтесь, блин. Shut up, Lily. Надо реально успокоиться. Это очень опасная ситуация. Мы сейчас все в And шоке. none of this will fucking matter. But right now, we're about to be trapped in here with one of those things. What the hell are you talking about? He's bitten. Он не That's how you укушен. turn. He's not bitten. Please stop this. It's upsetting him. Oh, I'm upsetting him. Upsetting is getting eaten alive. А если бы это была твоя It's a дочь? big deal. What if this was your daughter? Never would have happened. She's not some snot-nosed toddler, okay? She's United States Air Force. Fuck you and her. I'm gonna kill him, Cat. Just worry about Duck. Lee, Yeah? there's someone in there. It's just locked. Key's behind the counter. Probably. Hey, I'm not the bad guy here. I'm just looking out for my daughter. No, you're just the guy arguing for killing a kid. He's covered in muck. She'll find the bite. Watch. She won't. And if she does, the first thing he'll do is sink his teeth into his mom's face. Then, once she's dead, he'll probably pounce on your little girl. Then we deal with it then. But right now we're just freaking everybody out. Then get ready to deal with it because that boy is bitten. Not gonna happen. It is. And we're tossing him out now. No! You don't touch that boy! You don't touch anybody! I've got a little girl I'm trying to protect in here too. You wanna get violent, you old fuck? Well, come on! You better have a plan to kill me though, because it's me before anyone else in here! Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Так. Спасибо. Все, четко сделала. Но иногда диалоги непонятно, что они под собой подразумевают. You okay? Красава. Just great, thanks. Guys? Everybody down. Stay quiet. They're gonna get in. Shut up. Is that the military? I don't know. Thank God for whatever it is. We almost died because of this bitch and her itchy trigger finger. That was stupid. That was... Dad! I did try to get him to calm down. Can it, asshole? It's his heart. My pills. Nitroglycerin pills? Yes, we're out. We've been trying to get into the pharmacy since we got here. Please try to get in there. Behind the counter where the pills are. We'll get in there somehow. Thank you so much. We need nitroglycerin pills. Please get in there. I'll keep an eye on my dad. Everyone else should get comfy and look for anything useful. We could be in here a while. I'm starting to think this drugstore isn't a permanent solution. You're right. This ain't exactly Fort Knox. What do you suggest? We need as much gas as possible so we can all get out of downtown Macon. Fast. Agreed. And I'll head out and get gas. There's a motel not too far from here, out towards the end of Peachtree. I'll work my way towards it and then loop back, siphoning what I can. You know your way around?
Local? Born and raised. If you're gonna do that, here's a walkie-talkie if you get in a tight spot. Hopefully, you won't need it. Cool. Clementine's got the other one. Check in with her and get back here as soon as you can. And you, what's your name? It's Lily. My dad's Larry. Keep a good eye on him. These boys will work on getting you your medicine. That's right. And you keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Так, Carly. Карли. You'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. You're a good shot, and I'd like to keep it that way. You got it, boss. Now get him those pills. Вот так вот. Хорошее решение, мне кажется.